Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Hogwarts Legacy gameplaya za koji, ako je sudeći po svemu što sam video sada, će verovatno biti full gameplay. U prethodnom videu smo završili prolog i tutorial i dobili smo svoju kuću, to jest upali smo u Ravenclaw. Inače kad sam bio klinac govorio sam Ravenclaw, jer kao u knjigama je tako pisalo i podrazumevao sam da se izgovara na taj neki način. Anyway, danas je naš prvi dan na Hogwartsu i probat ćemo malo da istražimo zamak, da vidimo šta se sve krije u ovom neobičnom svetu. Utisci u igri za sada su mi baš pozitivni. Mislim, ok, odigrao sam prvi deo pre nekih 2 sata, tako da nisam imao puno vremena da saberem utiske, ali ono što sam vidio za sada od priče, od grafike, od samog koncepta sveta, prilično sam impresioniran. Prilično sam impresioniran, ali naravno, treba zadržati komentare dok ne krenemo malo da istražujemo open world, dok malo ne vidimo šta se sve krije u ovom svetu i tako dalje. Ono što moram da naglasim, što nisam siguran da će svi imati kao problem i da će kod svih ljudi biti isto, loading same igre traje jako dugo. Iz mog iskustva svaki put kada pokrenem igru loaduje se neki shader something i ta stvar jako dugo traje, tako da to je nešto što treba da imate na umu ako ćete igrati ovu igru. Ajde malo da istražimo Ravenclaw Common Room pre nego što napustimo ovaj deo, čisto da vidimo šta tu sve ima od detalja. Ovo delo je kao neki stalak za ptice, recimo, za sove ili tako nešto. Kreveti na sprat, nice. Pitam se da li mogu da koristim Lumos bilo kada, bilo gde. Ok, zapravo mogu. Nešto čudno se dešava sa senkama, postoje neki vizualni bugovi, ali iskreno nije strašno, ono može da se živi. Applebee Arrows, to je vjerojatno neki Quidditch team, pa da, skoro 100% Quidditch team. Ok, kaže, imamo zadatak, samo sekund, da skinemo ovaj mikrofon pošto nam realno nije potreban. Imamo zadatak, find your common room. Aha, znači ovo je u suštini spavaonica, nije common room. Nice, ok, let's go. Let us go. Mislim da treba idemo gore da bismo našli common room Ravenclaw. Sklonit ćemo ovaj tekst misije za sada. Nice. Nice. Common room. Toliko stvari za vidjeti. Znači, ovo su detalji na koje ja bukvalno odlepljujem u igrama. Kako dobar zvuk, kako dobro izgleda ovaj globus. Must be different starting Hogwarts in 50 year. Ok, hajde da vidimo, vjerojatno treba popričamo s nekim ili tako nešto. Introduce yourself to Emmett, introduce yourself to Everett i introduce yourself to Samantha. Ok, hajde da uradimo to. Samo da vidim šta je ova ovdje stvar. Stoji tu kao neki marker, ali nebitno. Everett Clopton. One moment. Watch this. Ovo izgleda kao neka smrdljiva bomba. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? Bukvalno, šta si nadao će se desiti lič? Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Ok, imamo opciju da mu kažemo I'm looking forward to my first day i I'm actually a tad nervous. I'm looking forward to my first day. Uopšte se ne osjećamo nervozno. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Voice acting za sada i kao likovi koje smo upoznali, s kojima smo pričali, dosta dobro.
Dosta dobro. Nekako, kada kreneš da igraš igru i kreneš da upoznaješ likove, ne treba ti puno vremena da skapiraš koliko su pisci bili dobri u tome da urade karakterizacije tih likova. Pazite ove knjige, wow. Prate, prelepo izgleda ovaj common room. Uglavnom, svi likovi za sada izgledaju kao, nisu flat, razumete, nisu jednodimenzionalni, deluju kao da, možete da skontate kakvi su oni zapravo. Čak i posle jako malo dijaloga. Amit Tekar. Why, hello. Would you like to take a look? Da li bih voleo da pogledam teleskop? Sure. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Zašto svi znaju da sam se suočio sa zmajem? Ko im je to ispričao? I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Imaćemo astronomiju kao čas. I find the stars fascinating. I've never been one for stargazing. I find the stars fascinating. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all. Astronomija je obavezan čas za sve petake. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Ravenclawci su klasični štreberi. Ako niste čitali Harry Potter ili gledali filmove, kao stvar koja najviše odlikuje Ravenclaw ljude je to da vole da uče. Treba da se predstavimo još jednoj osobi, a to je Samantha. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little Dittany, plant. to je vjerojatno neka biljka. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? Da li se Dittany koristi za health potion? Looks Da. like someone's been studying up on their Naučili smo potion nešto making. korisno zapravo. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Aha, drugi učenici također znaju za Figa, ovog našeg mentora. Inače, ako niste pogledali prvi deo, ovo je drugi deo gameplaya, tako da moguće da ću pričati o nekim stvarima koje su se desile u prvih sat vremena. Tako da ako vas nešto zbunjuje, najbolje pogledajte i prvi deo. Ok, Fig, he's quite knowledgeable, I wouldn't really know. He's quite knowledgeable. Deluje mi za sada da čovjek zna puno stvari. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Ok, možemo prekinemo razgovor s njom, možemo da pitamo zar nisu Hufflepuffovci oni koji vole biljke, prvi put čujem da Hufflepuffovci vole biljke, i da li većina studenta uzgaja svoje sastojke. Pitaćemo je drugu stvar, da li većina studenta uzgaja svoje sastojke za napitke i slično. Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't Imaćemo i think Professor herbologiju. Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. I pitaćemo je da li Hufflepuffovci zapravo vole biljke. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Oh my god, da li je to bio pan? Cool, drago mi je da smo se upoznali. Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. To je bilo prilično cool. New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside.
Profesor Weasley nas čeka ispred sobe. Znači, upoznali smo 3 ljudi. Jedan je kao neki nestašni student koji prenkuje, jedan voli astrologiju i jedna voli biljke. Otprilike imamo neki hint o čemu će biti naši časovi. Meet Professor Weasley outside the common room. Kapiram da se izlazi iz common rooma na ovaj ovdje, kod ove statue. To mi deluje smisleno. Ne? Aha, zapravo nizbrdo. Ok. Ajde malo probamo trčanje, što da ne. Let's go. Evo ga, evo je profesorka. Da li sam spreman za prvi dan na Hogwartsu? Apsolutno. Samo je jednom prvi dan na Hogwartsu. To ima smisla. Joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Jao, da, oni polažu neke ispite na kraju godine za koje moraju da se spremaju. Bukvalno mi se sve vraća sada. Ordinary wizarding. Discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. What? Here you are. Dobit ćemo našu ličnu knjigu. Kaže profesorka da je to nešto što su pripremili specijalno za mene da bih mogao kao da završim godinu, pošto sam tek stigao u 5. godini, što je navodno strašno neobično. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to Wizard's field guide. so that you master all that's expected of a 5th. Dobro, ovo će biti kao neki journal gdje ćemo moći da pratimo progres. Full advantage of this exceptionally valuable resource. Nice. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Aha, ovo će biti opet neki mali tutorial da će nam ona objasniti kako da koristimo našu knjigu. Kapiram da ćemo puno novih stvari morati da naučimo u narednim satima gameplaya. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Let's go. Aha, ne možemo da trčimo dok je pratimo, okej. Ovo je Ravenclaw Tower, tačno, njihove zajedničke prostorije kao u nekom tornju. A dobro, to ima smisla, Raven leti, tako to. Okej, bacit ćemo Revelio čin koju smo naučili u prvom delu. Nice. Ravenclaw bust. This bust created in honor of Ravenclaw House resides in the lofty Ravenclaw Tower. Ok. U suštini prikupili smo stvarčicu u knjizi, dobili smo experience points. Ali šta je naš challenge? Collect field guide pages in Hogwarts. Field guide challenges are the only way to acquire experience points or XP. Open field guide. Ok, let's see. Hajde da vidimo. Aha, ovo je naš wizarding level. Trenutno smo prvi level, naravno. Challenges. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenges menu to continue. Hajde da vidimo. Aha, collecting your first guide page unlocked a new challenge category. New challenges you unlocked throughout your adventure will appear here. Ok, šta je naš challenge? Collect field guide pages in Hogwarts. Možemo collect 2 field guide pages in Hogwarts. Dobili smo čak i neku nagradu zato što smo to završili. Ne, dobit ćemo nagradu kada skupimo još jednu stranicu. Ima smisla. Možda će nam ona sada odmah pokazati još nešto što treba da otkrijemo. Samo što trenutno ne razumijem da li uvek treba da primenimo taj Revelio spell. A šta se desi recimo ako ovdje bacim? Vjerojatno ništa. Revelio. Da.
Šta je dugme T? T se pojavilo. Moći ćemo da biramo razne spelove. Nećemo sad da čitamo, začekat ćemo malo da se razvije pričica i da naučimo još par stvari pre nego što krenemo da štreberišemo sve moguće statove, girove i tako dalje. Let's go, let's go. Šta je ovo ovdje? Neki znak pitanja? Hold up. Nice. Možemo da rolujemo ovu kocku, samo ne znam koja je poenta toga, ali okej. What? Ovo je, čini mi se da je ovo neka zagonetka. Da. Bukvalno je neka zagonetka koju ćemo morati sami da rešimo. Aha, evo ga, ovdje je jedan znak pitanja. Ne. Igra nam ne da se trenutno bavimo time. That's fine. Idemo mi za profesorkom pa ćemo se lako vratiti. Imaćemo mnogo vremena da istražujemo zamak. Siguran sam. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find central hall. Učit ćemo fast travel u suštini. Nama otvaramo mapu. That's fine. Koliko dobro izgleda. Hogwarts je podeljen na dve glavne oblasti. Leva strana mape je mesto gdje studenti žive i profesori. I to su zajedničke prostorije, Great Hall i tako to. Select the grand staircase. Ok. In this view you can see the flue flames available in that region. Aha, možemo da vidimo sva mesta gdje možemo se teleportujemo. Sivi su neotkriveni, zeleni su oni koje možemo da koristimo. Ok, cool. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including the astronomy tower, library, and greenhouses. Aha, ok. Select the library annex. Professor Weasley has unlocked the central hall flue flames for you. Use A, D to rotate the map and fast travel to the central hall flue flames. Ok, cool. Pa mislim, lako možemo to da uradimo. Isprobat ćemo taman fast travel sada. Mada ne sviđa mi se, radije bih da sam hodao kroz ceo zamak. Trenutno mi je puno interesantnije da otkrivam stvari nego da budem brz i efikasan. Kaže, Revelio se koristi da otkriješ različite čestove, zidove, prolaze. Samo nisam siguran kako da znamo gdje da ga bacimo. Vjerojatno ćemo vremenom skontati kako izgledaju stvari na koje možeš da baciš tu čin. And here we are. Quite the time saver. Wow, ok. These stairs lead directly to Central Hall. Ove stepenice vode direktno do centralne hale, do centralnog hodnika. Quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Kako je spooky ova fontana, brate. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Nice. Znači, danas ćemo ići u Hogsmeade, ići ćemo na čas čari, to jest čini, i valjda odbrana od mračnih veština. Da. Can you tell me more about Charms class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Mislim da sam video neki trailer sa njim. What exactly is Defense Against the Dark Arts? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Će nas učiti odbranu od mračnih veština. And what's Hogsmeade? Naravno, svi znamo šta je Hogsmeade, ali pitat ćemo čisto kao da budemo temeljni. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Hvala, Thank you, profesorka. Professor Weasley. To je A lot to dovoljno za absorb sada. on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. Ok, svi u školi znaju da nas je napao zmaj, My toliko suspicion is je that there's jasno more za to sada. the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Kaže, sumnjam da postoji nešto više u toj priči posle. U suštini hoće da kaže da ne veruje baš u to da nas je napao zmaj, da smo onda samo došli u Hogwarts. Sumnja da se desilo još nešto. Mi ćemo joj reći da, nažalost, nema ništa zanimljivo da se prijavi. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's Da, what kao ništa se nije desilo interesantno. Chill, profesorka. Almost precisely what Professor Fig said. Ne veruje ona nama ništa, ja da vam kažem. Evo ga Speak Fig. of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Jako mi je simpatičan ovaj Enough Fig. chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ok, imamo misije, u suštini treba da odemo na te časove. Izgleda treba da popričamo i sa profesorom Figom, on će nam verovatno dati još neke informacije. What? Šta je ona stranica koja je proletela? Ok, to je bilo random. Ali vidiš, igra nam još uvijek ne dozvoljava da istražujemo sami stvari. Tera nas da idemo onako streamlinovano kroz igru. To je okej, naravno. Nema veze. Ajmo za sada da pratimo priču. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Možemo da kažemo da, gospodine, super smo slagali profesorku, ili pa nije mi se baš dopalo što je lažem. Realno simpatična mi je, nije mi se baš dopalo što je lažem, moram da kažem. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Naučit će nas još jednu čin, Professor, Open Quest Log. Hajde da vidimo kako to funkcioniše. Ok, imamo mapu, to znamo, i u mapi su prikazane glavne misije, a kompletiranje glavnih misija će nam omogućiti, to je dati XP i napredak i tako dalje.
Some quests are locked by spell and or level requirements. In these cases you will need to be required level. Dobro, znači neki spelovi će biti zaključani u početku. Nove spelove, znači nove čini možeš da naučiš tako što radiš profesorske zadatke. Razumem. I trackuješ quest sa desnim klikom. To je sve jasno. Charms class. Defense against the dark arts. Pa radije bih prvo išao na Charms class. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your ići ćemo u Hogsmeade da kupimo štapić. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. U suštini Fig nam je hintovao da ćemo mi morati malo da izostajemo sa časova i tako to. Cast Charmed Compass. Aha, imamo spell koji nam pokazuje kuda treba da idemo, to je prilično cool. Da li možemo da uhvatimo ove stranice? Izgleda da ne možemo ništa s njima. Istripovao sam se da možemo da uhvatimo ove stranice koje lete. Never mind. Ajmo mi da probamo da odemo na čas Charms class, na čas čini. Let's go! Ali pitam se kako ja da znam kada i gde i šta mogu da otkrijem sa Revelijom. Wow. Like koje govore. Zaboravio sam koliko je to cool. Ok, ovo je fast travel, manje bitno. Nekako trenutno osjećam potrebu da čekiram svaku pojedinačnu stvar koju vidim, ali to je možda malo preterano. Ajmo mi prvo dodemo na Tyrant Charms class pa ćemo vidjeti za sve ostalo. Ovo deluje kao neka ključaonica. Prilično cool. Ok, trebalo bi da je ovdje Charms class desno. Ali me interesuje kako izgleda ovaj hodnik. Moram da vas upozorim, mislim da će ovaj serijal biti prepun lutanja i menjanja planova. Tipa 100% sam siguran da se neću držati zacrtanih ideja. Nema šanse da ostaneš pribran igrajući ovu igru. Wow. Check this out. Napolju kao pada neka kišica. Iskreno, sve što sam vidio da sad izgleda prelepo. Pazi ove što proleću. Wow, prilično cool. Prilično cool igrice. Aha. Kako uđemo u prostoriju, automatski otključamo sve ove fast travel pointe, čini mi se. Kakva je ovo mačka, brate? Izgleda baš nekako neobično. Okej. Mislim da stižemo na čas čini. Blizu smo svakako. We're pretty nearby. Aha. What? A šta znači ova ikonica? Pojavljuje mi se s vremena na vreme kao ikonica česta. Ali iskreno nisam siguran što to znači. Vjerojatno ćemo na različitim mjestima u zamku imati čestove gdje možemo da ostavljamo stvari i tako to. Ali dobro, o tom potom. Profesor Ronan. Ok, ajmo da vidimo kako izgleda taj čas. I ko je profesor Ronan? Quest begin. Što je ovo? Ok, ovo deluje kao neka obična tabla. Ok, ajde da vidimo kako izgleda čas čini. To me trenutno baš dosta interesuje. Here, behind you. There is an open seat here. Natsai Onai. Mislim da je to novi lik kojeg nismo poznavali ranije. I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Ona je Gryffindor. Ako ja dobro kontam boje.
shall we begin? Da, znam ovog lika. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Wow, kakav lik. The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Pita profesor da li se iko seća osnovne čini prizivanja objekata. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Naučit ćemo čin prizivanja. Levioso. Ne, Accio. Šta ja pričam? Accio? Valjda se tako čita. Steady your wand with the mouse. Ok, ovo znamo. Ovo smo već uradili. Ok, let's go. Ok, mislim da sam uspeo. Accio. Ali mislim da je u knjizi bilo... U knjizi na srpskom je bilo Accio. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, ova Onai je izgleda neka opasna štreberka. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Imaćemo čas napolju. Prvi čas kako sam došao na Hogwarts, idemo napolje. Iskreno, ovo je dobro krenulo. Čini mi se ima dosta ovih flu flameova po zamku i da ćemo moći dosta da koristimo fast travel. Mada ja mislim da ću ja u početku puno više pokušavati da istražujem peške. Na taj način možete mnogo bolje da se upoznate sa svetom u suštini. Nisam neki fan fast travela uopšte. Kako dobro izgleda sve. Pogledajte ovu vetrenjaču i ove građevine i sve te stvari. Iskreno, koncept art u ovoj igri je ono... baš iskidao. Mada kapiram da je bilo baš dosta građe. Mislim, imali su knjige na raspolaganju, sve filmove snimljene do sada u Harry Potter univerzumu, pa onda i ove mysterious beasts. Fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better Sviđa mi se profesor Ronen. to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Wow, okay. So why don't we have our newest student start us off? Šta je ovdje ideja? Vjerojatno treba podignemo loptu i da je stavimo na određeno mesto. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Ok, ajde probamo. Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to put the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Ajde da probamo, nemam pojma. Accio. Splendid!
Don't lose your composure. Ali nije trebalo da je privučemo previše. Excellent control Ovo je there. bilo malo bolje. Mislim treba još malo da je privučemo. Op, sad pustimo. Very good. Nice, 50 poena. Mislim da sam uspeo. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly Opa, no osvojili smo sport prve in playing poene. without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Miss Onai će biti naš veliki suparnik, to je suparnica. Već vidim. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Okay, let's go. Aha, ona igra prva, a onda ja mogu da igram, pretpostavljam. What? Odmah je osvojila 50 poena. Jesus Christ, da to nije malo puno. Ok, ajde probamo mi. Not exactly your typical lesson, is it? Ok. 50-50 rekao bih. Watch this. Gdje si pošla bre? 40? Mislim da možemo bolje od toga, verovatno. That is how it's done. Ne, to je 30. Zeleno polje je 30. Mislim da ću ja stati na to polje. Da. Ne, prebacio sam. Ne, 80-80. Definitivno izjednačeno. Okej. Ovo je sad sve ili ništa, iskreno. Možda sam preterao? Ne, super. 130-130. 60 koji je izjednačeno uopšte. Summoner's Court tied. Možda ćemo morati ponovo da igramo. Let us make this a bit more interesting, shall we? Koliko je dobar, je nerealno koliko je dobar trip sa ovim časom na polju i sa celom forom. Aha. I think we are well past interesting at this point. Ok, sad imamo i prepreke. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ovo će biti teže, definitivno. Let us see this. A mislim da možemo pobedimo, nemoguće da smo toliko loši. There we go. Probat ćemo ovu plavu kuglu skroz desno da privučemo ka nama ovde. Samo da vidim kako to da izvedemo na najpametniji način. Sad? 30-30. Opet izjednačeno. Mislim da ćemo... Zamislite ponovo da budemo izjednačeni, to bi bilo malo weird. Okej. Možda možemo ovu loptu odavde da povučemo u ovu čistinu bliže nama. Nice. Opa, 50 poena. Može. Nicely done. Nicely done. Here we go. Može, gospođo, sada vi. Opa. To nije bilo sjajno, ali kako osvojila je ipak 30 poena na kraju. Ma daj. Ma ovo je neozbiljno. Aha, je li gubi poene ako je ovo... Ne. Dobro. Da, mislim da je to to. You are not making this easy for me, are you? Ma da, bre. 130 poena lagano. Very good, both of you. Well done. Hvala. Strava. Mislim, kapiram da će u kombatu biti zanimljiva i važna ova moć privlačenja, ali je strava kako izgleda ovaj čas sa ovim kuglama. Iskreno, jako je weird, zato što je ceo setup igre škola i onda su tutoriali nekako jako prirodni. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio.
took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. I'm holding my own. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Aha, ona je isto kao I mi došla u školu u 4. godini. Halfway around the world at a new school in a new country. Možemo da je pitamo o toj njenoj školi, kao kolika je njena škola i tako to. Ajde da je pitamo koliko je veliki Wagadu. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. To je najveća škola za čarobnjake na svetu. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Dobro. Kako izgleda Wagadu? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Prvi put čujem za tu školu čarobnjaka. The mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school. Nekakva škola koja izgleda kao da pluta u vazduhu ili tako nešto, u izmaglici. Da li je magija ista u Wagadu? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. Da, kaže da je uglavnom ista magija. Jedino što oni ne koriste štapićem. Interesantno. Surely the magic is weaker, that's incredible. You can cast spells without a wand. Oh yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Koliko se sjećam i u knjigama Harry Potter je bilo pomena o tome da nije neophodan štapić da bi se izvodila magija. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Idemo da popričamo sa profesorom Ronanom. A word, if you would. If you're so Of course, sir. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction. Ok, dobit ćemo i dodatnu nastavu pored osnovne moći. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am Verovatno će nam ti preparing for you. zadaci koje nam daju profesori biti kao neki side questovi, ja bih pretpostavio. Nice. Challenge. Dobili smo drugi level i tako to. Ajde vidimo kako to izgleda. Šta možemo da uradimo? Quests. Aha. Sad ovdje imamo sve ostale stvari koje treba da uradimo. To je skroz u redu. Collections. Imamo neki 1 od 150... Čega? Šta? Okej. Ovaj bust koji smo prikupili nam je taj jedan collection. Ima smisla. Challenges 1%. Quests. Aha, za završene questove dobijamo iteme kao tipa legendary gloves i tako to. Strava. Možda možemo da vidimo kako izgledaju te rukavice, da probamo da ih equipujemo ili kako već. Gear. Verovatno. Handwear. Ok. Gloves. Nice. Sviđa mi se to. A ne znam da li imam nešto da stavim na glavu i tako to. Imamo neke drugačije naočare. Nećemo za sad mijenjati, pošto mislim da nema nikakve razlike, ali je ok, to je što je. Headwear. Imamo zapravo neku kapicu. Ali toliko loše izgleda. Come on, brate, nema šanse će ovo da nosim.
Znači ovaj headwear se nositi neće. Neckwear. Ovaj šal nije loš. Može šal. Šal izgleda, čini da izgledamo fancy. Aha, traditional school robe, to je već obučeno. I dobro, outfit je ovaj koji nosimo, tu nema šta. Ostale stvari nisu ni otključane još uvek. Prilično cool. Drugi smo level, tako da nastavljamo dalje. Zanimljivo, možemo da popričamo s ovom učenicom. S ovom mučenicom. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ok, ona mi je ispričala priču o svom bratu koji je naučio Accio. That's fine. Ajde da vidimo vezano za misije. Gde je učionica za mračne veštine? Imamo side questove sada. Ok. Aha. To je vjerojatno kao za sad su side misije da posjetimo različita mesta u zamku. Ali evo mi za sada da uradimo da odemo na ovaj drugi čas da vidimo kako će izgledati taj čas odbrane od mračnih veština. To me onako dosta interesuje trenutno. Aha, Samantha želi da razgovaramo. Ok. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. That's kind of you to say. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ok, idemo mi dalje. Uključit ćemo ovaj tracking sistem. Što da ne? Da možemo lakše da stignemo tamo. Prilično cool. Šta se desi ako uradimo ovdje Revelio? Pa ništa posebno. Ali čini mi se da ću ja to sad pokušavati u svim mogućim prilikama da uradim. Aha, izgleda Revelio ima onako malo veći range, tako da ne moram da ga bacam sve vreme. Otkrio bi nam ako ima nešto u blizini, čini mi se. Aha, okej. O, ovo je samo obični globus, istripovao sam se da je nešto pametno što mogu da uradim. Revelio. Moving on. Odbrana od mračnih veština. Baš me interesuje kakav je taj profesor koji drži odbranu od mračnih veština. Ajde da aktiviramo i ovaj flu. Flu flame. Ok, let's see. Stupefy. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Aha, profesorka za odbranu od mračnih veština je u stvari žena. Ne znam zašto nisam pomislio da to može da se desi. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Fancy, brate, pogledaj ovog skeletona. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, Levioso. How hard can it be? Nice. Nice.
Levioso. Tako je, na početku se prvo vežba sa perima i nekim tako lakim stvarima, a kasnije kao pokušaš da savladaš neke ozbiljnije stvari. Okej. Vjerojatno ćemo probati da se borimo protiv lutke. Let us begin with a basic cast. Perform a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Pošto lutka ima žuti štit oko sebe. A surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Kapiram. Pošto lutka ima žuti štit, to znači da prvo moramo da bacimo Levioso. Now, the basic. A onda možemo basic cast. Okej, ima smisla. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. What? Radit ćemo dueling. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. Šta je Protego? Levioso. I know. Okej, to nije bilo loše. Protego. Aha, Protego je u stvari Q, to je shield. Mislim da sam dobro ovo odradio. Sebastian Sallow, on je Slytherinac neki. Slytherin. I put you on the spot and you rose to the challenge. Brate, ja otkako sam stigao u ovu školu samo osvajam poene za Ravenclaw. Bukvalno, to je sve što ja radim. All I do is win. We can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. I ona nam je najavila da će uskoro da se javi s dodatnom nastavom. Tako da, bit će side questova koliko hoćete. Ko je ova gospođa? Zašto se zabagovala toliko? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ovo je bilo prilično cool, rekao bih. Ajde da popričamo sa Sebastianom, on je kao vjerojatno neki nadareni učenik. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't Svi su kao pomalo iznenađeni što mi kao novi studenti dobro nam ide i tako to. I've had my share of wand combat. It was, never used my wand in combat. Pa bit ćemo iskreni, reći ćemo da smo probali već neku vrstu borbe. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Wow, kakav cocky answer. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, iskreno ne bih odgovorio ovako da sam znao kako će to izgledati. On će nam objasniti da postoji kao grupa studenata koja se bavi duelima, to jest kako se to već kaže, koji organizuju te borbe. Sounds intriguing, sounds suspicious, sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules. Ovo je baš tačan savjet. Ako želiš da uživaš u Hogwartsu, morat ćeš povremeno da rušiš pravila, to jest da kršiš pravila. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Mislim da je sljedeća stvar koju treba da uradimo, da odemo da se javimo onoj profesorki Weasley.
da smo završili sa časovima za danas. Luke and Brattleby. Upravo nam je rekao s kim možemo da pričamo o opciji da krenemo sa duelingom. Complete main quests. I imamo novi quest, tako da sad ćemo to da čekiramo. Quests. Kako to funkcioniše? Imamo sve questove, zatim glavne questove. Crossed Wounds. Side quest je da upoznamo Luka na Brattlebya i da postanemo članovi Duelist kluba. Ok, skontat ćemo. Ajde da vidimo šta se desi ako otvorimo mapu, nego čisto da vidim, imamo neki novi challenge, vjerovatno, koji smo otključali. Zapravo ne. Collections. Aha, dobili smo neke, čini mi se, rukavice. I neke dodatne sadržaje. Ok, aj vidjet ćemo sad da li možemo da ekvipujemo ove narukvice. Možda i možemo. Ne narukvice, rukavice, šta ja pričam? Gear. Handwear. Pa ne, zapravo imamo samo jedne. Ok, što god. E sad, što se tiče glavnog questa, ne vidim još uvijek da imamo glavni quest, tako da izaći ćemo za sada odavde pa ćemo da vidimo koje su nam opcije. Defense against the Dark Arts Tower. New quest available. Open quest log. Da, vjerojatno smo morali prvo da izađemo iz učionice. Meet Professor Weasley in the Transfiguration classroom. Sure, why not? Možemo to da trackujemo. Mislim da je ona vjerojatno dosta blizu. Revelio. Ovdje je neki katanac. Level 11, aha, ne možemo ni da odemo tamo, još uvijek smo previše smo neiskusni. Evo ga dvorište. Come on, bro. Come on, bro. Imaš opciju da pomaziš mačku i to pokrene kao cutscene. Nije loša fora. Not too shabby. Ok, trebalo bi da je profesorka Weasley ovdje negdje. Aj samo da aktiviram ovaj Flu Flame. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Weasley after class. What about the room, Professor? I was thinking koliko je smiješan ovaj mali. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Dik kućni vilenjak. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. Super su prošli časovi. I heard much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hasn't Professor Fig said anything? No, Professor. Ajde, pitat ćemo je da li je Fig nešto otkrio našim avanturama. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan mentioned that. Da, Profesor Ronan, ali i druga profesorka, oboje su pomenuli da će nas učiti neke dodatne stvari. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Dobit ćemo odmah neki zadatak. Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Znači, ići ćemo u Hogsmeade po resurse i dobit ćemo još jednu lekciju od profesora. Kaže, what more can you tell me about the potions shop? What's spellcraft? So there really isn't Ollivanders here. Ajde, pitat ćemo šta još može da nam kaže o prodavnici i napitaka. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Znači, naučit ćemo vrlo brzo da pravimo neke potione. To zvuči strava. What's a spellcraft? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Spellcraft zvuči kao craftovanje, da ćemo moći da pravimo stvari od itema koje imamo. I pitat ćemo još za Ollivander store. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ok, spremni smo. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian ili Neti? Ajde reći ćemo da želimo da idemo sa Neti u Hogsmeade, pošto profesorka iz nekog razloga želi da ne idemo sami. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Znači morat ćemo još da uradimo zadatak od profesora i onda možemo da idemo u Hogsmeade. To je, mislim, idealno za prvi dan. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Assignments are types of quests given to you by Hogwarts professors that, when completed, reward you with new spells. The reward for completing your first assignment will be the Mending Charm, Reparo, which is required to complete other quests. Okay, cool. Let's do it, let's do it. Hajde da naučimo taj novi spell, pa što da ne? Šta nam fali? Hello, Professor. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The Mending Charm. Mending Charm. Fixes Čar things za right up, makes a broken za object popravljanje good as stvari. new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okej. Rekao je da smo dobili neke dodatne zadatke koje moramo da uradimo. What is the purpose of the task, pitaćemo. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okej, uradit ćemo zadatke. Sure. I'll start on the task right away, Professor. Šta god bili naši zadaci. Hajde da vidimo. Collect the flying page near the broken statue. Samo ne znam kako se to radi. Aha, ne, broken statue je ovdje. This is the right area. I wonder where the flying page is.
Aha, evo je leteća stranica. Možda možemo da probamo da je prizovemo, ako to ima smisla. Ne, treba mi Akio. Nice. Ok, čak smo uradili jedan challenge. Čak smo uspjeli da rešimo jedan challenge. Field page guides. I dobili smo kao neke nove naočare. A kada skupimo još 8, onda ćemo dobiti kao neke cool rukavice. Može, strava. Ajde vidimo što nam je sljedeći task za profesora. Professor. Collect the flying page in the defense against the dark arts tower. Okay. A flying page must be around here somewhere. Flying page. Sad ćemo ga naći. Evo ga. Ok. To je actually bilo dobro. Return to Professor Ronan. Kakav fetch quest, iskreno oduševljen sam. Sad ćemo se pohvalimo profesoru da smo sve rešili. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Mending charm. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ok, sad ćemo morati, ovo je prva malo komplikovanija čin, znači imamo space, F space za izvođenje. Ajde probamo. Op. Ok. Ne, mislim da će biti ok. Da, mending naučen, to jest reparo. The mending charm reparo can be used to mend broken objects and pieces of the environment. That's it. Very good. Hajde da probamo. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It slomljena statua. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ok, hajde da probamo da popravimo to. Challenge. Aha, ali stani. Moramo da odemo do te statue da probamo da je popravimo. Revelio. What? Šta je ovo ovde? Ok, otkrili smo statu, ali ne razumem čemu to. Nisam siguran da li možemo na neki način da prikupimo ovo, ili je to samo neka nevidljiva statua. Nema veze. Ok, za sad ćemo da iskuliramo s tim. Nice. Ajde probamo. Pretty cool, bro. Pretty cool. Revelio. Ok, anyways, to smo sada rešili i mislim da sada kada smo to uradili možemo da odemo u Hogsmeade prvi put. Ako sam ja dobro zapamtio šta nas sve čeka danas. Welcome to Hogsmeade. Yes, let's track that quest. Mislim da je strava ideja da odemo odmah u Hogsmeade da dobijemo naš štapić. Nice. Nice, very very nice. Imam utisak da ćemo moći mnogo tajni da otkrivamo u ovom zamku, samo što trenutno sam u fazonu, ajde vidimo šta sve postoji pa ćemo se naravno vratiti i probati sve. Wow, šta je ovo? Našli smo Gold Dragon-Eyed Spectacles. Kako to izgleda uopšte? Iskreno, da li ću da nosim ovo? Apsolutno da, brat. Apsolutno, ja zaslužujem ove naočare. Let's go, Hogsmeade.
Revelio. Okej. Ovdje idemo napolje, pretpostavljam. Koliko lepo izgleda zamak, čovječe, šta je ovo? Hello, looking for me? Yep. Let's go, let's go. A koliko smešno izgledam. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Pitam se da li inače kad idemo u Hogsmeade idemo kao fast travel ili kao je moguće i relativno lako doći peške tamo. Skontat ćemo. Pretty cool, pretty cool. Imam utisak da baš puno stvari može da se radi u igri, kao da je zamak prepun nekih tajnih prostorija, puzzli i tako dalje. Ove naočare ne izgledaju dobro, mislit ćemo da ih promenimo u nekom momentu, iskreno. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Izgleda da ćemo ipak da hodamo do Hogsmeade. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it otključali is to smo još jedan breathe fast fresh travel. air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Verovatno ćemo u nekom momentu dobiti i metlu i moći da počnemo da letimo, ali za sada samo hodanje. Biće zapravo jako cool leteti ovuda. Mada vidim dosta vizualnih bugova. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the Pazite cold, ove kantice koje same zalivaju cveće. I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Hajde da pogledamo mapu da vidimo koliko smo se udaljili uopšte od zamka. Wow, okej. Hogsmeade. Znači ići ćemo skroz, vjerojatno nekim okolnim putem ili kako već. Oh my god. Hogsmeade Valley, North Hogwarts Region, Forbidden Forest. South Hogwarts Region, Hogwarts Valley. Wow, okej, baš je veliki svet. Okej, nastavit ćemo za sad pa ćemo vidjeti šta nas sve čeka i šta ćemo sve otkriti. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Aha, prikupljanje itema za potion making. Let's see. Veoma cool. Moramo počnemo da obraćamo pažnju na stvari koje možemo da prikupimo. Recimo ovo deluje kao collectible, ali verovatno nemamo nešto što nam je potrebno da bismo to uradili. That's fine. That's fine. Skontat ćemo. Ali ovo recimo mislim da možemo da uberemo. Oh my god, kako je lepo. Hippogriffs. Mislim da ćemo kasnije moći da letimo na mountu i tako to. Leaping toadstool caps. Toadstool caps. Ko zna šta sve postoji od itema? It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Forbidden Forest. Šta mislite da li ćemo da idemo stalno u Forbidden Forest? Mislite da ćemo tamo da živimo, bukvalno. Jesus Christ, pogledajte ovaj zamak. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here.
She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Definitivno se dešavaju neki dropovi frame-ova, ali to je možda i do mog kompa i do činjenice da igram i da snimam. Nisam siguran da to sve možemo da pripišemo samo kao neoptimizovanost igre. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Vidim na mapi neku ikonicu za životinje. Sad nemam pojma da li je to nešto što treba da vidimo. Okej. Ovdje su definitivno neki kripovi, ali kaže igrica vrati se. Go back. Imaćemo sigurno puno prilika da istražujemo kasnije kad ostanemo sami. He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Kaže Mr. Moon da ga nešto prepalo. Inače, iz nekog razloga ove cutscenes dovode do kočenja i dropovanja frame-ova, tako da sigurno ćete u ovom snimku nailaziti na delove gde je prosto zakuca slika. To je, nažalost, nisam našao način da rešim. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Jesmo mi to stigli u Hogsmeade? Nice. Puffskin Den. To ćemo obići drugi put. Dark Arts Battle Arena. Već smo dosta otkrili zapravo. Ko zna šta sve nas čeka u ovim oblastima. Ajmo za sad u Hogsmeade da rešimo štapić. To nam je prvo i osnovno. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Nenormalno dobro izgleda. Pogledajte Hogsmeade. Everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... a new wand. Of course! Stalno zaboravim da nosim ove glupave naočare. And I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Hogsmeade Village is brimming with different sites, shops and other points of interest. Okej. Vjerojatno imamo posebnu mapu samo za Hogsmeade. Da, definitivno. Jesus Christ. Otići ćemo do Ollivandera da bismo dobili štapić, pošto mislim da nam to jeste kao misija. Wow, imamo svašta da radimo ovdje, ali pre nego što nastavimo, ovdje ćemo ipak završiti ovaj video i u trećem delu gameplay serijala ćemo onako detaljnije istražiti ceo Hogsmeade, vratiti se u zamak i nastaviti sa avanturom. Pišite mi u komentarima vaše utiske o igri do sada. Ok, sad smo već malo dublje zagazili, znači otprilike ovo je neki drugi sat gameplaya ili tako nešto. Jako me interesuje kako vama deluje sve ovo, kako vam deluje igra, da li vam je interesantna, da li je i sami igrate. Pišite mi, bukvalno sve me interesuje. A mi se vidimo jako brzo s novim videom. Kapiram da ću imati daily upload sada kada je izašao Hogwarts Legacy. To je bilo to za danas, hvala vam puno i veliki pozdrav, vidimo se uskoro.